Kama viongozi ya concerned citizens, rais alishamaliza kampeni yake, imeisha, tunangoja tu matokeo yapokee. Tushajua yeye, umesikia mtu anasema not RUTO but brutal, sivyo? Ameitwa mwizi, ameitwa kasongo, ameitwa Zakayo. Sasa hivi tamuiti kasongo, anaitwa Jona. Jona ameingia kwa ship. Sasa tusipomtoa hii ship itasink. Itabidi Wakenya wote tumchukue, tuingize kwa maji, amezwe na samaki, apeleke injili yake penye inatakikana, si hapa Kenya, alafu sisi tuende Canaan. Professor Fred Ogolla, I'm the leader of Concerned Citizens Movement. Thank you for joining us today. We stand here as a coalition of concerned citizens comprising of civil society organizations, political party members, university student leaders, and engaged individuals who refuse to accept the status quo but call for transformational leadership. Our president on top of vehicles has repeatedly demonstrated that he is fully aware of what Kenyans desire, as clearly outlined in his manifesto. But he continues with his unfulfilled promises. Yet when the people have spoken, demanding food, demanding accountable leadership and basic rights, what has been delivered is the exact opposite of what he has promised. Like a father, he gives stone instead of bread and gives snake instead of fish when his children ask. Our president's response to citizens is a stark contrast of what Kenyans expect of him. Kenyans have asked for improved livelihoods, but nothing other than bullets and tear gas. They have demanded accountability and have been met with abductions, injuries, and cold murders. Kenyans are currently losing hope. The current administration is 875 days in office, but they are still run as if it's being run by guesswork. We see a government that is being formed, then is also being dissolved within 3 months. So that is guesswork. This is actually not accidental. It's a clear indication that despite knowing what is required, the current administration has not done, is not doing, has no interest to do, has no capacity to do, won't do, and will never do. It is grossly incompetent and grossly corrupt. They are so obsessed with the next election that they have no time for the current and the next generation. For that reason, we clamor and pursue for alternative leadership. A leadership that is committed to serving the people, the nation, and humanity satisfactorily. Whatever the president touches collapses. SHA failed, now we are back to NHIF system and even the manual system. He touched university funding model, it failed, and now we are back to help. He said we are going to cancel Form 4, we are going to repeat Form 4, that was cancelled. Huduma number project failed. The Hustler Fund faltered. Road construction projects stalled. Adani was a mega haste. Finance bill was rejected. East African Community peace negotiations stalled. Overseas jobs which were promised became scams. International shuttle diplomacy left Kenyans poorer and embarrassed. And his foreign policy has created more enemies than friends. We are yet to see a single project that the president is doing which is working apart from abduction, corruption, lies, and general mismanagement of the economy. Simply put, the Kasongonomics doesn't work. It is for these reasons that we are calling for building alternative leadership. We are calling upon other like-minded Kenyans in seeking for this alternative leadership who have integrity and who are competent. We invite the like-minded under alternative leadership of Concerned Citizens Alliance, ALCA, uniting all like-minded Kenyans to believe that our nation deserves better, a leadership that listens,
respects, and delivers on people's needs and demands. What makes alternative leadership unique is our unwavering commitment to needs and true voice of people. We are not a single party or a single group. We are inclusive of alliance of like-minded Kenyans, patriotic and passionate about our motherland. With alternative leadership mindset, we are determined to foster a government that upholds accountability, transparency, and genuine service to every Kenyan and every resident in our nation. Today we invite all Kenyans who are ready for meaningful and alternative leadership to join us in this transformative journey. Together we build a future that honors our collective hopes and dreams, ensuring that leadership truly reflects and serves the nation. We are not interested only in regime change, that so and so must go, but we are interested in how to serve our country. We are confident that we shall transform livelihoods, guarantee Kenyans of their comfort, and provide Kenyans' future secure, firmly on the roadmap to becoming a developed nation. To make our government all-inclusive, we will ensure that it is a maximum of wisdom, a mixture of wisdom and experience of senior and middle-aged Kenyans, where we shall have the intelligent, energetic, full of creativity, innovation from the young people, or Gen Zs and millennials. We shall recognize and harness the AI capabilities of the young citizens that they have used to transform street protests into social media protests that have impacted current government more than street protests did. We see great entrepreneurial opportunity in social media protests rather than in discipline perceived by the RUTO government. ALCA shall run a private sector-driven economy. When private sector thrives, employer organization thrives, the economy thrives, more people pay taxes, individual taxes are lower and are fewer, and the government increases revenue, therefore providing for the funds needed to deliver the adequate and efficient services and development. Ultimately, ALCA will form a lean and clean government. Finally, ALCA is about love. Love for the motherland, love for the world, love that invokes patriotism, which cures the curse of tribalism and corruption. Love for our country makes us love all Kenyans, regardless of their tribes, their race, their religion, or status in life. This is what Gen Zs meant when they said, we are tribeless, and we add, we are classless, and now we have a leadership identity. So I'll call upon Steve Owoko to read the one of the DRC. Straight to the point. We are aware that the allegation that Kenya government has a hand in the conflict area. While we leave to the Kenyan government and the international community to handle the diplomacy side of it, we would like to send our condolences to the families that have lost their loved ones, wish a quick recovery to those who have been injured, and seek support for those who are displaced and in need for humanitarian assistance. Reports reaching us indicate that up to 25 million people have been displaced in Goma and are in need of humanitarian interventions. Concerned citizens, being believe in the rule of law, wishes for a speedy return to normalcy and the rule of law. In the meantime, we are aware that some Kenyan interests, which are both citizens, Kenyan businessmen, have been attached, and some are at the threat of being attacked. We urge the DRC government, M23 forces, and the people of DRC in general to recognize that Kenya has always hosted citizens of different countries for business, study tours, asylum, and refuge, among other reasons. In that regard, we urge the citizens of DRC, M23 forces, and the government of DRC
to exercise restraint and put the love of humanity first by ensuring that we resolve our issues in a humane manner and avoid creating animosity among the various nationalities living in the DRC. Lastly, we would like to caution the Kenyan government and Kenya Kwanza government led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto to also exercise caution when dealing with the interests he could be having in the DRC, not to affect the peaceful coexistence of Kenya and their businesses. I repeat, we urge the Kenyan government led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto to exercise caution when dealing with his personal interests he could have in the DRC, not to affect the peaceful coexistence of Kenyans and the Kenyan businessmen in DRC. We advise him to apply wisdom so that the foreign policy intervention or lack does not bring insecurity to the Kenyans and the Kenyans' interest at all. God bless Kenya, God bless DRC, and we sympathize with you. Asanteni sana watu wa Kongo. Sasa kwa ufupi kwa Kiswahili kabla wajenzi wataongea, tunatafuta uongozi mbadala. Sababu gani tunatafuta uongozi mbadala? Serikali ya Kenya Kwanza sasa hivi iko kuongozini kwa siku 875. Wanajua kile Wakenya wanataka wafanye, na hata wameandika na hata wanaongea juu ya magari, lakini hawajafanya, hawafanyi, hawatafanya, hawana uwezo wa kufanya, hawana lengo ya kufanya, hawana nia ya kufanya, kwa hivyo hawatawahi fanya. Hatutaki tena kumpatia tena mawaidha. Tunataka tutengeneze serikali mbadala ambayo itakuwa serikali ambayo itapatia Kenya ile hopes ambao wameipoteza kwa hii serikali ya William Ruto ikiongozwa na watu wa Kenya Kwanza. Tunataka serikali ambayo italeta vijana pamoja na hiyo akili wako nayo, hiyo AI wametengeneza nao mambo ya social media. Tuongeze na ile wisdom na experience ya wazee ili Kenya iende mbele. Badala kutuchukulia watu wanatoka kwa museum kukuja kutuserve nchi hapa ya Kenya kama ministry kama za ICT ambayo inataka watu ambao bado ni wanajua teknolojia ya kisasa. Tunataka kusema ya kuwa Kenya watakuwa na uongozi mbadala kwa sababu watakuwa na viongozi mbadala na watakuwa na ideas mbadala. Uongozi mbadala sio kutoa mtu huyu kuongeza huyu, ni kuleta software mpya. Tuseme lean and clean government itakuwa. Nataka vijana waanze kufanya kazi kama bado ni vijana, sio watu wanakuja kufanya kazi kama wamechoka, kutengenezea Kenya kazi ya ajira, kuensure ya kuwa hakuna mambo ya ufisadi, kuhakikisha ya kuwa tunatengeneza serikali ambayo iko na roho yao, inaangalia roho ya Wakenya. Asante. So Jenzis, my name is Kiberenge, and much has been said. The statement by our leader, Professor Ogolla, captured everything we have. So I'll just say something small. I want to reiterate that we are going to depart from that culture of swapping faces in the leadership in this country. You know, our politics in this country and our elections have just been mere rituals of politicians swapping faces, friends replacing each other, and nothing. We are just hostages. Since 1963, we have never moved economically. We are just hostages. You cannot lead Kenya in the 21st century with a mindset that uses Moi's manual of 1970s and 80s. Kenyans, we are forming this alliance, and we are calling on all Gen Zs and millennials that this platform is yours. Use this platform to pursue the revolution in leadership in this country. We want to see a country where we have an economic revolution, not just about politicking. Right now we can say our president is already on top of his vehicle campaigning for 2027. There is nothing much he's doing. He was in Western recently, where I come from, launching
ghost projects that will never take off, editing dates and names on tombstones, and relaunching things that have been launched and relaunched and relaunched. So this cycle, Kenyans must come together and say enough is enough and end this cycle, vicious cycle of swapping politicians on the leadership of this country, so that we can have a fresh start. This country has got the potential to grow. This country has got the potential to match the Asian tigers of Singapore, Malaysia and others. But we are stuck because we are hostages of politicians who are pursuing their personal interests. Concerned Citizen Alliance under Professor Ogolla is going to revolutionize our politics, is going to revolutionize our leadership and governance style in this country. That is all I have to say for now. But Kenyans, let us stand together, let us join hands and do a revolution in 2027. Thank you. Sasa mama, songa utuambie. Mary Musangi, najua mengi imeongelelewa, lakini yenye ningetaka tu ni ya uko president wa Kongo. Tafadhali tunaomba tu, kwa sababu tunaona hii vita inaendelea, wamama na watoto sisi ndio tunaumia sana. Tungetamani tu hiyo kitu inaweza simamishwa tu, alafu hii serikali yetu hii ya Kenya, tunaomba tu hata president wa Kenya ajue tu hii mambo ya jinsi, awaache kukidnap watu. At least tutakuwa sawa, tutatulia kwa mioyo yetu, kwa sababu hata sisi tunaumia jini sisi tu tunawaleta kwa hii dunia. Sina mengi, ni hiyo tu niko nayo tu. Moses Moniki. My name is Moses Moniki. I'll be very short and brief. First I say we are here because we understand and we know the sign of our brand, which is buttoned. Now, this country is going, the names of the president of this country is going to go down the history to be the worst president ever to be witnessed in this country. And on that note, I will say that a country is as rotten as the president. And that is why you can see that the Chief Justice, again, of whom I won't call her Chief Justice, but the Chief Criminal. She's the Chief Criminal because when we've been having crises here, like the crisis that we had last year in June, when the Gen Zs were slaughtered like goats, and when the case of Gachagua was being tabled in Parliament, she went hiding, claiming that she was outside the country, whereas, and I'll say that I don't see the reason as to why. And I ask a question: is it the Chief Justice who should defend the Constitution, or it is the provisions of the Constitutions or the articles of the Constitution that should defend itself? Because how come that Chief Justice can hide herself somewhere there inside her house, possibly enjoying sex there, and then claiming she's outside the country when the country is now sinking? It is so painful, it is so sad. And when now she's being backed by the brutal, this man RUTO should not be called RUTO. He should be called brutal. He is brutal because you can see since he came in power, the police brutality, the killing, abductions has been taking place like this is a banana country. This is a banana country, a banana republic. He has transformed this country to be a banana republic, which is very sad because this country has been taken as the center of excellence by international communities, and in other thing that ought to be taken, and international community has been using Kenya as the platform when trying to change other countries in Africa. And then we've gotten a president who cares nothing, who minds nothing, who sees no evil, who imagines no evil, who speaks no evil, a person
who keeps his power by blood. Person who keeps his power by blood. The history will tell you, this is a man since 1982. He is the lover. He is a lover of blood, and that is what he uses to keep his power. And now, 2027 is coming, and I want to say, 2022, as Gen Zs, for the first time, we lost our virginity to criminals and rapists. But I want to assure you, we are going to prove to you that we are not a prostitute whatsoever. At 2022, you will come to understand what Gen Z meant when they stormed the parliament, a building that has never been touched since, which has been there for 112 years. But in your administration, because of incompetence in your government, it has caused mayhem in this country. Otherwise, we are going to talk much, being led by Professor Ogolla, who is very capable, who is very energetic, who is very visionary, and we are going to liberate this country from these dragons. I call them dragons. Otherwise, thank you so much, and have a nice day. Power. People's power. Power. People's power. Power. People's power. Power. People's power. Power. I said concerned citizens. I'm Professor Fred Ogolla. I'm the leader of Concerned Citizens Alternative Leadership Alliance. I'm Professor Fred Ogolla. I'm the leader of Concerned Citizens Alternative Leadership Alliance, ALCA. Yes, tuko na alternative government, ndio maana unaona kama hii ni national formation. Tuko na watu Busia wanafanya hii formation. Gen Zs wanakutana kwa sababu hii ni serikali ya kivijana. Hii itakuwa serikali inaongozwa na vijana ikisaidiwa na wazee. Haitakuwa wazee wanaongoza ikisaidiwa na vijana. Ndio maana tunasema kura kwa kijana, kula kwa mzee, kura kwa kijana. Kula kwa mzee, kura kwa kijana. Kwa sababu tuliongoza watu wakaingia bunge, kiti imeshinda wazee kwa miaka hiyo yote. Kwa hivyo tutaongoza kuingia State House, vile vile waliingia bunge, tutaingia State House. Kwa sababu kuna wazee wameshinda kuingia State House. Na sisi hatutashinda, tulishaingia bunge. Sasa 2027 tutaingia State House. Tukishaingia State House, tutataka hekima ya wazee. Ndio maana hata hapa tumesema vizuri sana. Tukitengeneza serikali, CS hatakuwa na miaka zaidi ya 55. Wale wazee wataenda kwa advisory committee commissions. PSS hawatakuwa na miaka zaidi na 45. Atena capping ni wealth cap. Ukisha kuwa na net worth ya 200 million, unaretire kwa serikali, unaenda kutengeneza biashara, unaajiri watu kazi, unalipa ushuru. Hakuna haja ya billionaires kukaa ndani ya serikali ili afanye biashara na serikali kushindana na private sector. Kwa sababu kama billionaires wako ndani ya serikali, tenda zinanunuliwa hata kabla hazijatangazwa. Chochote inanunuliwa na billionaires, alafu anaendelea kutengeneza pesa na Kenya wanabaki maskini. Vijana msidanganye ya kuwa wewe ni kiongozi kama hakuna formula. Concerned Citizens Alternative Leadership imekuja na formula. Age cap 55 and below CS, 45 and below PS. Na ukishaajiriwa kama CS na PS, ukitaka kuajiri mzee kukushinda, lazima utuandikie sababu gani unataka huyo mzee. Na kama huwezi kuwa na sababu dhabiti, utaweka mtu ambaye akona rika ndogo yako. Hivyo ndio vijana watachukua uongozi, kwa sababu imekuwa kazi kwa kijana, pesa kwa mzee. Lakini sasa tunasema kwa sababu mzee amekula pesa ya kutosha, kula kwa mzee, kura kwa kijana, na kijana itaongoza, kwa sababu Gen Z ilikuwa supported na 83% of all Kenyans. Kwa hivyo hizo ni kura zetu, tutaingia nazo State House. Asante.
We are not behind Matiang'i. Umesikia kiongozi, viongozi hapa ni wao. Kwanza Matiang'i hakuwa na sisi kwa demonstration. Mbona jina yake inatoka? Hizo ni jina za social media. Hii mambo ya uaji, sivyo? Sisi hatutaki kutaja jina ya mtu amefanya hivi na hivi. Hii kiongozi kwanza lazima upite integrity test kwanza. Ndio tuongei. Ni kama beauty contest, kama hujapika ile tuseme ile height haushukuliwi, hata kama ni contest ya Mr. Kenya. Kama hujapita integrity test, we are not talking to you. Tunaanza kuongea ukishapita hiyo. That's the minimum requirement. Je, watapita? Na tumesema kama Concerned Citizens Movement Alternative Leadership Alliance, Kenya tuko kabila ngapi? 2. Kabila moja ni wale ambao wanaotoibia, na kabila ya pili ni wale ambao wanaoibiwa. Kwa Kiingereza, looters versus looted. Kwa Kikamba, alame kuyani. Kwa Kikuyu, atunyo atunyani. Niseme kwa lugha gani? Sasa itakuwa tu wanaoibiwa wamekuja pamoja, watoe wanaoiba. Sasa je, hayo watu unawataja wako upande gani? Wako hapa. Kama wako upande wale ambao wanaotuibia, tutawatuma nyumbani. Ukitaka kuungana na sisi, lazima uko kwa upande ya wale ambao wanaoibiwa. Kwa sababu ukabila hakuna Kenya. Mimi sijui kabila yangu kwa sababu kuna wakati watu walitumwa kwa village wako huko Kenya, wakachukua mambo, walikuwa na rape cases na nini. Sasa sijui great grandfathers ni Kikuyu ama ni Mkale ama ni Kisii, mimi sijui. Na hata Kenya wewe hujui. Kwa hivyo sisi tunabaki na kabila 2, wale wanaoiba na sisi ambao wanaoibiwa. Na wanaoibiwa ni wengi, ndio maana walikuja kwa street during street protest. Na watamaliza hiyo kazi ambao haikumalizika na hii uongozi. Ruto anaweza anguka saa yote, lakini 2027 is the deadline. Lakini inaweza anguka before. Mungu anaweza leta baraka mapema. Yes. Yes. Nikiongezea hiyo swali lake. Nikiongezea hiyo swali. Hala. Tumemsikia rais kwa mara mingi sana akiwa katika ziara zake katika hapa nchini Kenya, akidai kwamba mwache siasa kwa sasa, manake yeye akisema ni siasa hamtamshinda. Yenyewe mmejipangaje kupambana na yeye? Hiyo ni rahisi. Sisi kama viongozi ya Concerned Citizens, rais alishamaliza kampeni yake. Imeisha. Tunangoja tu matokeo apokee. Tushajua yeye. Umesikia mtu anasema not RUTO but brutal. Sivyo? Ameitwa mwizi. Ameitwa Kasongo. Ameitwa Zakayo. Sasa hivi tamuiti Kasongo, anaitwa Jona. Jona ameingia kwa ship. Sasa tusipomtoa hii ship itasink. Itabidi Wakenya wote tumchukue, tuingize kwa maji, amezwe na samaki, apeleke injili yake penye inatakikana, si hapa Kenya, alafu sisi tuende Canaan. Unajua Jona alikuwa kwanza. Unajua yeye alikuwa anapitisha message ya Mungu. Alipomezwa alitapikwa ni neve. Yes. Na akaenda kuhubiri. Yes. Sasa mzazi mtuko na labda yeye bado atabaki 2027. Mungu si alisema hii serikali tengenezwa na Mungu. So alisema hivyo. Sasa huyo Mungu mwenyewe ndiye atatuma samaki. Na aende Nineve, sio Kenya. Safari yetu ni Canaan, sio Nineve. Yeah, aende Nineve. Yes. Apart from this, magazeti hiyo ni apart from this mnaongea. Magazeti inasemekana watu ambao namba ya mortuary imeanza from August to January hapo hivyo. Namba imeongezeka hapo wale wanakuwa identify bodies. Ataongea but kwanza hiyo namba ya mortuary tunajua. Ndio maana nimekuambia hii serikali wanajua yale ambao wasifanye na wafanye. Wanafanya yale ambao hawafai wasifanye, hiyo ndio abduction, kuua, tumesema hiyo. Lakini yale ambao wafanye, huyo mtu amekufa mortuary aliomba tu chakula, akapewa bullet. Nimesema huyu rais tumemwomba samaki.
anapatia nyoka. Hii ni bullet, sivyo? Tunaomba nini? Mkate, sivyo? Amepatia nini? Mawe. Kwa hivyo tunajua hatutaki kuongea mambo ya hiyo abduction na wauzi. Tunajua kungoja ati tunaenda mochari tunasema namba zimeongezeka. Hizo Ruto anajua. Ruto akona intelligence zote wanajua. Kwa sababu hata hizo mochari wamecollude na hii abduction. Mbona mtu alikuwa amewekwa mochari in November na anatafutwa na Wakenya na Wakenya wajua ako wapi, alafu mochari anasema ako hapa. See, sasa this is a system which has to go. Yani in totality, ndio nao wanasema wanaoiba, wanaua, wanaoteka nyara na wale ambao wanauawa, wanatekwa nyara, wanadanganywa, wanaungana pamoja na watume hao watu nyumbani. Tumechoka. Nikiongezea tu moja ni ya kwamba wale waliowahi kuwepo kwa serikali kuna ile inaitwa kiapo ya siri, oath of secrecy. So mtu ambaye ameshakula kiapo ya siri ambao pia ni kinyume na katiba, because katiba inasema mambo yote yanatakiwa wazi. Huyo mtu kuna kitu anajua na ameingiziwa roho fulani. Huyo mkimpea uongozi, hiyo kiapo aliyokula yule bado itakuwa tu ni kama kutoa hii dereva kuweka huyo, lakini matatizo yale wale. So mtu yoyote ambao amewahi kuwepo kwa hii serikali is part of the problem. Hatuwezi chukua maji inaitwa mpombe mpya tukaweka kwa kiriva mzee, it won't work. So how lazima waende. Kuhusu mauaji kuna mambo nimesafiri kuna kitu watu wa Kenya watakiwa waijue, na ndio naisema leo mara ya kwanza. Hii mauaji ambao unasikia mtu ameshikwa, amepatikana kwa gunia, sijui ametoa ulimi. Kenya imekuwa center of body part harvesting. Kenya sasa ndio katika Afrika. Unasikia wasichana wameuawa, wana harvest mwili yao na kuuza in the international market. Unaona? Because nikikuwa sindakuacha, lakini unakuta umekatakata, alafu tukikupata umeshaoza, ukipelekwa kule hatutaki kujua, lakini zitu za muhimu za mwili zilishatolewa. And to make matters worse, hata wana harvestiwa wakiwa hai. It's very painful. Hiyo ndio inafanyika. Na nikisema hivyo, si mna daktari mmoja mnakumbuka alikuwa anachajiwa na mtoto wake kwa kuiva moyo. Si mnamkumbuka? Sasa watu hawajui. Ndio yule mtu ambao alipatikana pale Gigiri alisema kwamba ameua wasichana karibu 40 na kitu, akatolewa wale. So hiyo ndio kazi inaendelea Kenya. Mauaji hayo, kuna ile abduction wanasema ni kisiasa, lakini they are doing body part harvesting. Na hata Wakenya wengine ambao wanapelekwa huko Ulaya, Asia, wanapikishwa, wanafika Pakistan, wanapita Cambodia na Vietnam, they are doing. Kenya ndio center kwa ajili ya tamaa. Na hii inafanyika kuanzia wakubwa huko katika walio katika hilo sehemu za wakubwa inajulikana. So that is what's happening. Asante. I think there's an important matter to clarify. Kama sisi alternative leadership nataka kusema hivi, IBC inatengenezwa. Nataka kuambia wakubwa ambao watakuwa kwa IBC, kura ikiibwa hatutaenda Supreme Court. Tutaenda kwenye mwenye ameiba hiyo kura. Ndio nasema kuna wenye wanaoiba na wenye wanaoibiwa. Ili mtu atatuambie kwa miaka 5 Supreme Court waliniweka kwa ofisi. Kura ikiibwa itakuwa kama tarehe 25 mwezi wa June. Hatutatumia hata hatutakuwa hivi na notification. Tutaenda kwa mtu akikuibia, unaenda kwa nani? Unaenda kwa mwenye ameiba. Kwa hivyo tutaenda kwa mwenye ameiba directly. Hakuna kwenda Supreme Court, kwa sababu Supreme Court uamuzi wao tunajua. Sasa hii wanataka kuharibu, wanataka kuweka nini? Wanasema kuna migogoro ambazo serikali ndio imeleta. Sasa sisi tunataka, hatutaangalia Supreme Court. Kura ikiibiwa tutaenda kwa mwenyewe. Alafu ya pili, let me tell Kenyans, kuna mtu anasema kura itaibiwa ili usipige. For Ruto to win the election anataka low voter turnout. Sisi nataka high voter turnout. Nenda upige kura, kwa sababu hiyo ndio inatoa huyu jamaa. Ukisema umenyamaza itaibiwa, wewe ndio unamsaidia, kwa sababu tunajua Ruto anataka 7 million votes ashinde hii kura. Anataka 7 million ya kuiba. Sivyo? 7 million votes huwezi iba in 12 hours. Hiyo inamaanisha unaiba 583,000 votes per hour. Haiwezekani. Kwa hivyo wa Kenya ikifika hiyo siku mkuje pamoja,
uweke serikali mbadala, kwa sababu hii serikali ya sasa imekufa. Asante.